আসসালামাইকুম কফি বাংলা টিপসে স্বাগতম। আমি সেলিম গাজী। বন্ধুরা, আজকে আমরা জেনে নিব আইস ক্রামেল মিকাতু কিভাবে বানাতে হবে। সর্বপ্রথম আমরা 1 গ্লাস আইস নিয়ে নেব। তারপর ডাবল এসপ্রেসো, ডাবল শট এসপ্রেসো নিলাম। তারপর ডাবল এসপ্রেসো নিলাম। ওকে, তারপর বরফের আইসের উপরে ক্রামেল দিলাম, ক্রামেল সস। ওকে, তারপর কফি এসপ্রেসো ডাবল শট কফি দিলাম। ওকে, তারপর ঠান্ডা দুধ দিতে হবে। ওকে, ওকে, কমপ্লিট হয়ে গেল আইস ক্রামেল মিকাতু। এভাবেই আইস ক্রামেল মিকাতু বানাইতে হইব। তো বন্ধুরা, যদি আমার আইস ক্রামেল মিকাতুটা ভালো লাগে, আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন। ওকে, আল্লাহ হাফেজ।